Hello everyone, I am Shakil Hossain Shirazi and you are watching Vision Academy Digital Learning. So today we are going to discuss about political parties in India. That is from your first chapter. Already we have discussed your second chapter, which is types or classification of government. So from your first chapter, political parties in India, ভাৰতবৰ্ষত থকা দলসমূহ. So first, if we understand the concept political parties in India, we can say basically three types of political parties exist in all over the world. So not only India, all over the world. So first thing is that we have single political party where only one political party rule the nation or country, then it will be considered as single political party. Or we can similarly we have what, China. Okay, secondly we have bipolitical party, or we can say two political party. So in bipolitical party, it basically exists two political parties in in a country or nation. মাত্র দুখনহে চৰকাৰ থাকে. And if someone asks you what are these two countries or what are the political parties, কোনোবা যদি সোধে, so two political party থকা ৰাষ্ট্ৰকেইখন হ'ল USA, or we can say England. So what are the parties? There may be a question, what are the parties exist in USA and UK? So USA যেতিয়া কম, we have labor political party. In USA we have Republic Party, Democratic Party. যেতিয়াই সুধিব UK we have Labor Party, we have Conservative Party. Similarly we have Multi Party. 3 নম্বৰ ভাগটো হ'ল মাল্টি পাৰ্টি, য'ত নেকি দুখন বা তাতকৈ বেছি চৰকাৰ ভৰ্তি থাকে. লাইকৱাইজ ইণ্ডিয়া. So ইণ্ডিয়াত we have national political party, we have regional political party. আমাৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় দল আছে. So এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ দল আছে. So we can say in India we have multi-party. Similarly, the countries like Bangladesh, Pakistan, they have also political multi-party system. So basically those countries are developing. যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ, তেওঁলোকৰ সচৰাচৰ বহুতো ধৰণৰ চৰকাৰ থকা দেখা যায়. So today in this chapter we are going to discuss about the political parties before independence. So this is all about your chapter. So before independence there was all of you might be know that INC, Indian National Congress, which is the first political party. It was came into existence in 1885 under the leadership of Allan Octavian Hume. So Allan Octavian Humeৰ দ্বাৰা 1885 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ স্থাপন কৰা হৈছিলে. কিন্তু তাৰ আগত 1885 চনৰ আগত in 1886 under the leadership of Surendranath Banerjee, here it is written, you can see. So under the leadership of Surendranath Banerjee in 1876, okay, before forming the INC. So কি হৈছিলে, এটা এছ'চিয়েশ্যন, এটা সংঘ সমিতি বুলি ক'ব পাৰোঁ, এছ'চিয়েশ্যন বুলি ক'লে. চ' ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম কৰিছিলে. বহুতে ভাবিছিলে দিছ ইজ দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি, বাট দিছ ইজ একচুৱেলি নট. চবেই ভাবিছিলে এইটো এটা পলিটিকেল পাৰ্টি হয় চাগে, কিন্তু নহয়. এইটো এটা ইট ৱাজ অনলি এন এছ'চিয়েশ্যন. চ' ৰিমেম্বাৰ, দিছ ইজ অনলি এ association. So hence Indian National Congress is the first political party. কেতিয়া হেৰি হৈছিলে 1885 চনত, কাৰ দ্বাৰা? Allan Octavian Hume. So in 1885, okay, so Umesh Chandra Banerjee was the first president of the Indian National Congress. Although INC was formed by the Allan Octavian Hume. But who was the president? If someone asks you who was the president of INC, কোন আছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেতিয়া কি লিখিব লাগিব? INCৰ সভাপতি কোন আছিলে? উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী. Just try to remember all the names and date and year. It will be
it will come in your exam, so be careful. Okay, so the very first session of Indian National Congress was held in erstwhile Bombay and now Mumbai. Agor, erstwhile mane Agor. So Agor Bombay, Bortomanor Mumbai. So I hope you all are getting my point. So after formation of first political party in 1885, so the second political party was emerged, which is Muslim League. মুছলিম লীগ কেতিয়া হৈছিলে বা অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ বুলিও ক'ব পাৰা ইন 1906 1906 চনত মুছলিম লীগৰ জন্ম হৈছিলে. চ' চিমিলাৰলি উই হেভ থাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি হুইচ ৱাজ ফাউণ্ড ইন 1916 and it was called Hindu Mahasabha. So soon after formation of Muslim League in 1906, the third political party was found in 1916, which is Hindu Mahasabha. So the fourth political party was the Swaraj Party. So remember the names. Okay, so Swaraj Party was established by two persons specifically. One is Motilal Nehru, another one is Chittaranjan Das, and it was formed in 1922. Okay, so please remember the dates along with the names, founders. Okay, so these two person was established the Swaraj Party, and which is considered as the fourth national party. Okay, so this Swaraj Party later merged on, or we can say combined with Indian National Congress. এই Swaraj Partyটোৱে কি হৈছিলে পিছলৈ গৈ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ লগত তোমাৰ সন্মিলিত হৈ গৈছিলে বা মিলিত হৈছিলে. So the fourth we got fourth political party. The fifth political party, which is the first leftist party or communist political party is India, is CPI. CPI, Communist Party of India, which is established in 1924. So CPI was established from the ideology of the Karl Marx আৰু Friedrich Engelsৰ ideology CPI গঠন কৰা হৈছিলে. So we already got the fifth political party in 1924. CPI was formed. CPI was for 1924. So in 1938, so some communist people from the Indian National Congress, within the National Congress, they impressed by the communist ideology. Some people within the Indian National Congress, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থকা মানুহবিলাকে কিছুমান কমিউনিষ্ট আইডিঅলজিৰ ওপৰত তোমাৰ ইমপ্ৰেছড হৈ গৈছিলে. ইমপ্ৰেছ হৈ যোৱাৰ পিছত কি হৈছিলে, ইন 1938 দিছ people formed another political party which is considered as sixth political party is Socialist Forum. এটা ফৰাম কৰিছিলে আৰু সেই ফৰামটোৱে গৈ কি হৈছিলে, Socialist Party of India. So please try to remember this Socialist Party of India is established in 1938, and this party gives birth to two national parties আৰু দুটা পাৰ্টিৰ জন্ম দিছিলে. আৰু সেই পাৰ্টি দুটা কি কি প্লিজ ৰিমেম্বাৰ. অ'কে, চ' দিছ পাৰ্টিজ ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ Praja Socialist Party and the second one is Kisan Mazdoor Party. So remember, I am repeating again, Praja Socialist Party and Kisan Mazdoor Party. So these were the two parties formed by Socialist Party of India. So I hope you all are getting my point. So please try to remember the dates along with the names of the party in a chronological manner. Okay, so the first one is we got INC 1885, Muslim League 1906, Hindu Mahasabha 1916, Swaraj Party 1922, Communist Party of India 1924. These were the five parties. And in 1938 we got Socialist Forum. Okay, so this gives birth to two national parties, Praja Socialist Party and Kisan Mazdoor Party. Please remember. So these were the things. So before independence, again I am coming to first point.
So before independence we got several political parties. So after independence we have first general election in 1952 1952 চনত প্ৰথম ইলেকশ্যন হৈছিলে আৰু সেই প্ৰথম ইলেকশ্যনত there was several or various political parties formed. সেই সময়ত বহুতো পলিটিকেল ৰাজনৈতিক দল ৰাষ্ট্ৰীয় ক'ব পাৰিম আঞ্চলিক ক'ব পাৰিম বহুতো ৰাজনৈতিক দল ফৰ্ম হৈছিলে আৰু তেতিয়াই কি হৈছিলে there was a mushroom growth of political parties. এই প্ৰথম ইলেকশ্যনৰ সময়ত in 1952 there was a mushroom growth of all political parties. বহুতো ভেকুলীৰ ছাতিৰ নিচিনা একেলগে যেনেকৈ হয় একগাল তেনেকৈ ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাক হৈ গৈছিলে. চ' তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰত পলিটিকেল পাৰ্টিজ ইন ইণ্ডিয়া ইউ হেভ টু ষ্টাডি পলিটিকেল পাৰ্টি এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ, মেজৰ পলিটিকেল পাৰ্টি কি আছিলে, নেশ্যনেল ৰিজিয়নেল, আকৌ ৰোল অফ অপজিশ্যন পঢ়িব লাগিব, এলায়েন্স অফ গভৰ্ণমেণ্ট পঢ়িব লাগিব. চ' ইফ উই টক এবাউট দ্য মাছৰুম গ্ৰ'থ অফ পলিটিকেল পাৰ্টি, বহুতো ধৰণৰ পলিটিকেল পাৰ্টি ফৰ্ম হৈছিলে এইটো টাইমত, লাইক জনসংঘ, দ্য কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, মাৰ্কছিষ্ট, ৰেভলিউচনাৰী পাৰ্টি, জনতা পাৰ্টি, দ্য লোকদল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটচেট্ৰা. এনেকৈ বহুতো ধৰণৰ পাৰ্টি গঠন কৰা হৈছিল. চ' এলায়েন্স আৰু এলায়েন্স গভমেণ্টৰ বিষয়ে এইটো তোমালোকৰ অলপ পঢ়িব আছে. চ' এলায়েন্স গভমেণ্ট যেতিয়া আমি ক'ম, when